Hali ya hospitali si mbaya, lakini shida venye nimesema ni masuala ya madawa. Madawa unaweza enda hospitali ukapimwa vizuri na mwisho unapata kwamba hakuna madawa. Unapewa proven Panadol, unaandikiwa kwamba uende utafute dawa mahali pengine na uenda hauna pesa ya kutafuta hiyo dawa. Hospitali ziko mbali mahali penye tunakaa. Hatuna hospitali karibu. So kutoka penye unakaa kuenda penye unaenda kwa matibabu unachukua muda kufika, alafu tena ukishafika kule bado utahudumiwa na utaambiwa uende ununue dawa. Healthcare in underserved communities is a critical and challenging aspect of public health. Underserved communities often face barriers that limit their access to quality healthcare services. Kiminini in Nzoia County is not an exception. Economic factors, lack of health insurance, transportation issues, and shortage of healthcare facilities and professionals perpetuate poor health outcomes in the region. Nzoia, first of all, has a number of issues in terms of healthcare, and this is why His Excellency, the Governor of Nzoia, His Excellency George Natembea, had put health as one of his #1 agenda, and to ensure that people are able to access affordable and quality healthcare services. The Kiminini Health Camp has accentuated the intricate interplay between financial constraints and the ability to attain and maintain good health. Ndiposa mimi nimekuwa nimeumia kwa muda mrefu na magonjwa mbalimbali. Saa mambo na pesa ya kununua dawa sikuwa nayo. Sasa nikasikia hii na ni huduma ya bure, nikaona nikuje nihudumiwe. So hiyo imekuwa ni changamoto kwa watu wengi, hata si mimi tu. Imekuwa changamoto kwa watu wengi. Watu ni wagonjwa, wanataka kutibiwa lakini hawana uwezo. The most basic of healthcare essentials like preventive checkups or timely prescriptions morph into elusive luxuries for those grappling with the burdens of limited financial resources. Watu hawana pesa, hawana kazi. Ile kazi yenye wanapata kidogo, hiyo inapata pesa kidogo, na inakuwa ni tatizo kwa huyo mtu kwenda kutibiwa. Kujipeleka kwa hospitali, mfano ametoka hapa anaenda Matunda, akiangalia kwenda Matunda anahitaji shilingi 50 kwenda kuangalia usafiri. So huyo mtu inabidi amese Panadol ili mshikilie hiyo siku, angoje wakati mwingine tena. Za zingine huwa tunatembea tunakuja Kiminini tunakosa, za zingine vea inabidi utembee na miguu, na za zingine miguu imekataa mwili na ndakana ukuje. Sasa wakati tuliposikia hii na tukasema Mungu atutie nguvu ili tukucha hapa, kwa sababu hatuna pesa. Kitu ya kwanza hatuna pesa. Ndio maana wakati nilisikia ni matibabu ni bure, kila kitu ni bure, ndio maana niliamua nikakuja. The cost of doctor's visit becomes not just a monetary transaction, but a careful negotiation between bare necessities and the pursuit of well-being. Nafanya biashara mimi mwenyewe kama mama na nina watoto wa kulea, so kugaramika watoto na kutafuta kadi kakuwa ngumu. Nikaona afadhali nishughulikie watoto kwanza, kisha baadaye tutatafuta hiyo kadi. Fostering collaborations between healthcare providers, community organizations, government agencies, and other stakeholders to pool resources and expertise helps alleviate the burden of untreated illnesses in low-income communities. Addressing these challenges is essential to ensure that everyone, regardless of their socio-economic status or geographical location, has access to necessary healthcare services. So the purpose of us partnering with and collaborating with partners like Zuri Health in terms of offering medical camps is to actually make sure that our residents, our citizens in Nzoia access affordable healthcare services. We have quite a number of people who have been postponing their illnesses at home. So they have come today for this medical camp, which is a free medical camp. Nzoia County is clouded by various illnesses such as malaria, flu, respiratory tract infections, stomach ache,
and diarrhea. We have high burden of non-communicable diseases, communicable diseases, as well as injuries. So that is one of the areas that we are trying to improve. Then we also have the high burden of teenage pregnancy, HIV, and also gender-based violence in this county. From the health camp, the predominant diagnosis among the patients included hypertension, both previously known and newly identified cases, upper respiratory tract infections, gastrointestinal conditions like peptic ulcers, and gastroenteritis. Some of the services offered include cancer, eye, dental, and NCD screening, family planning, child welfare, and vaccination. According to the Star, Nzoia County has recorded over 200 cases of cervical cancer within the last 1 year. The high patient volume continues to overwhelm the county's facilities, which lack dedicated cancer units, compelling some patients to travel to far regions hoping to get cancer treatment. This camp offered free cervical cancer screening to facilitate early detection and improve management of the disease. We have high numbers, almost over 1,000 patients who are on hypertension and also diabetic clinics, which we are running in the new hospital, Wamalwa Kijana Teaching and Referral Hospital. Non-communicable diseases, also known as chronic diseases, tend to be of long duration and are the result of a combination of genetic, physiological, environmental, and behavioral factors. 77% of the global deaths caused by chronic illnesses occur in low and middle income communities. The lack of nearby well-equipped healthcare facilities and financial constraints make it difficult for individuals to seek preventive and timely care for NCDs. Moreover, limited access to health education make it challenging for individuals to understand the importance of regular health checkups, medication adherence, and lifestyle modifications. The camp provided free screening services for hypertension and diabetes to help identify potential risk factors associated with the chronic illnesses. From the patients screened, 53% suffered from hypertension, 2% diabetes, 13% osteoarthritis, and 9% had respiratory tract infections. Other patients were enrolled in a continuous care program where they can get timely medication refills and personalized care at their convenience. Medications were also provided to manage the chronic conditions. Majukumu imekuwa mingi, unaweza zaa watoto ukifuatisha, lakini kusomesha, kukula hata chakula unaweza koza. Hazwa mimi za zingine nilikuwa nakoza hata chakula zina, lakini ndio maana nikaona wacha nipangilie, ndibosa najua ya kwamba ninapopea nafasi hao watoto watakuwa sawa. Challenges zenyewe tunapata mob. So, kama hapo nyuma tumekuwa tukitumia 100 ukienda unadungwa na ikakuja ikashift 150, ikakuja ikaenda 200. Sasa changamoto ni hiyo pesa kupata hiyo 200 upate ndio uende udungwe. Nations across the world are committed to achieving a higher standard of living for their citizens. However, rapid population growth that is out of control imposes a heavy burden on all efforts to improve human welfare. Developing methods of fertility regulation and implementing programs of voluntary family planning widely and rapidly is imperative to make this dream a reality. However, inaccessibility of contraceptives coupled up with misinformation greatly limit their uptake. Wengine wanakataza na wanaume wao wasitumie bila kuwaomba ruhusa. Wengine bado wanasikiliza zile myths and misconceptions kutoka huko nje. Like IUCD bado wanaamini kuwa ukitumia itaenda ifike kwa roho, then ikuwe shida kwa mwanamke. This camp disseminated knowledge on the importance of family planning and provided free family planning services to the attendees. Today tuko hapa Kiminini Primary, imetusaidia kwa sababu mama wameweza kuaccess free family planning.
itawasaidia kupanga upangaji wa uzazi na kupanga familia zao, na pia mama atapata muda wa kuwa na afya iliyo mzuri baada ya kujifungua. A dedicated unit was created to debunk the myths and misconceptions common among the women and girls of reproductive age. The provision of family planning services was accompanied with a screening of fistula. The Ministry of Health estimates that 15.5% of Kenyans need quality eye care services ranging from surgeries, treatments, and spectacle corrections. However, only about a fifth have access to eye health services. The limited number of trained eye care service providers in Kenya and the concentration of eye care services in referral hospitals lead to overcrowding and extended waiting times. The cost of eye care services further hinders accessibility for economically disadvantaged individuals. This health camp provided free eye care services. A comprehensive screening was conducted for a total of 650 patients who presented with various eye-related conditions. Reading classes were provided as necessary, and individuals needing further assessment were referred. Nimepewa dawa zote za ugonjwa yangu, nashukuru. Access to oral health care in Kenya remains a significant challenge, especially in remote areas. According to WHO, only 42% of Kenyan adults report brushing their teeth twice a day. 15% of Kenyan adults aged 15 to 49 years have severe gum disease, and over 30% of Kenyan children aged 12 have untreated tooth decay, which can negatively impact growth, nutrition, and development. In Kiminini, 86% of patients screened required dental extractions, 73% presented with dental caries. The camp also provided medication and oral hygiene education to the attendees. The key barriers identified in Nzoia County include lack of insurance, poverty, inadequate healthcare professionals and facilities, and lack of medication. Kuna watu kama hao. Kuna watu kweli wa mambo kupata shilingi 500 kwa maisha yake ni muujiza mkubwa. So ukiambia yeye aenda ajiandikisha hawa analipa shilingi 500 kama bima, inakuwa ni tatizo kwake. So umasikini pia inachangia watu wasiende kwa njia moja ama nyingine. Alafu pia umbali wa hizo ofisi pia zinachangia. Kuna watu wana hustle hapa moja mbili, anaweza kuafford hiyo 500 kila mwezi, ndio. Lakini sasa hatua ya kuchukua ya kwamba aende ajiandikishe NHIF mfano kwa Huduma Center, inakuwa ni kwamba hawezi kuenda. M-Pesa Foundation facilitated the provision of free NHIF covers to patients with chronic illnesses to help them manage their chronic conditions. Zuri Health has implemented telehealth services to overcome geographic barriers and improve access to healthcare for individuals in remote or rural areas. Camp attendees can consult doctors via SMS and WhatsApp without any charges at their convenience. The journey of transforming lives in underserved communities does not end here. Tembea mashinani. Mashinani kuna shida. Kuna watu ni wagonjwa na hawana uwezo wa kutibiwa. Hawana pesa. Hawana hata mtu wa kuwaelekeza. Kuna watu wanagonjeka na wanaogopa hata kwenda kwa daktari, wanaogopa kwenda kutafuta matibabu, kiasi ya kwamba huyo mtu anaumia na ako nyumbani. So anakuja kujipata wakati magonjwa imemzidi zaidi, ndio sasa familia, majirani wanaamua kumpeleka hospitali na inakuwa ni hatari sana.